Selenium. Okay, sir. Okay, ma. The next thing I need to start with Selenium. But before that, I want you to be very, very good in this concept. What is that? Class. Class has methods, right? Methods. Next, how to create object for a class, right? How to create object for the class. Always object is used to access the variables, methods in the class. Yes or no? Next, method arguments, right? Method input arguments, and also method return type. Method return type. Yes or no? So method return type. Even I want you to be very, very good in this concept, because whatever you do, Selenium is all again only same cow story, same class, object, variables, methods. Ide concept. So that's why I want you to be very good in class, object, whatever. But if I say, for example, if I say there is a class called, for example, there is a class called class. For example, I say there is a class called sample. Okay, in that there is a method f1, which return type is a. But how do you call that f1 method? Yeah, the concept. There is a class sample, in there is a fun method. How do you call that? Create an object. For which class? Sample is equal to new sample. Yes dot f1. F1 is written type is a, right? Yes. So if I want to store that in a variable, let's say x equal to, x must be of what type? A type. A type. Correct. Yeah. What about others? Chala clear which return type is a ani. Yeah, a type. What is the return type of that? Return type is sample rasana, return type a rasana. Yeah, but then the x must be of a type, right? Ade annan malli ide concept methods, method return type. Method can return method return types నేర్చుకున్నాం కదా, we learned method return types, right? Int అయితే int, string అయితే string, boolean. Method also can return object of a class, right? Then the return type must be a class type, right? మరి ఏ అనేది ఒక క్లాస్ అనుకున్నాం, return type is a. Sir, yeah, so clearly I told sample is a class, f1 is a method, like this. Sorry, ఏదో ఒక క్లాస్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కరెక్ట్ చెప్పండి. సో సపోజ్ I say there is a class called, sorry, in that there is a method called find element, which argument is by type and which returns. Japan, how do you call that method? Japan. Firefox driver is equals to new. F is equals to new Firefox driver. F dot Web element. Find element. What is the argument it is taking? by Type. And I have to give by type, right? Maybe one is the by type something else. And if what it returns, so if I want to store that in a variable x must be of what type? Then అది ఏది ఉంటే అది రాయండి అమ్మా, అది ఏం లాజిక్ లేదు. ఒక థియరీ కానీ ఏదో సార్ ఒక పెద్ద ఫార్ములా చెప్పారు సార్, నాకు గుర్తు లేదు అనడానికి లేదు. అది ఏముందో స్క్రీన్ మీద అది రాయండి అంతే. ఆల్రెడీ చాలా క్లియర్ గా రాసాం. ఇది ఒక క్లాస్ ఉంది, దీంట్లో మెథడ్ ఉంది, ఇది రిటర్న్ టైప్ వెబ్ ఎలిమెంట్. సో క్లాస్, మెథడ్, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే సింటాక్స్ తెలుసు కదా. ఆల్ ఆఫ్ యూ నో హౌ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్, హౌ టు కాల్ ఎ మెథడ్.
If return type is web element, store that in a variable of web element type. If return type is string, store that in a variable of string type. ఏమి రిటర్న్ చేయలేదు అనుకోండి ఎప్పుడు ఏం చేస్తారు వాయిడ్ అంటే వాయిడ్ రాస్తామా డోర్ తీరిదు don't write anything, just simply call f dot find element, that's all. Don't take anything, right? Because it doesn't return anything. No. Simple, right? Okay na? That's all. So once again I'm telling you, you have to be very good in classes, methods, how to create object for a class, because object is used to access the variables and methods. But again only methods, method input arguments and method Return type. okay. Now we already learned what is a library in programming language. For Java and Selenium and even a library. What is a library has? Collection. Collection of Method. library has a collection of Method. inside a package we have classes. Classes has methods. So now library is a collection of packages and it has classes, right? Now Selenium library is also a collection of packages classes. Selenium is also a library. Remember, Selenium is also a library. In Selenium library there are so many existing packages and existing classes. So remember, no. So now Selenium is also a library having many existing packages, classes. That's all. You know, make already packages, classes. You have to use those existing packages, classes, and you have to write a program. Now, if you remember very first class of Selenium when we discussed the very first class of Selenium, we know history of Selenium, right? Yeah. So Selenium RC WebDriver. RC is no longer there. We only have WebDriver. Okay. Now we have to use WebDriver library, right? Okay. Next, what is official website of Selenium? Selenium.org. Selenium.dev, right? They get the official website of Selenium. Selenium.dev. Yeah, here if I go to downloads. So what is the latest version of Selenium you can see here? Is there a 4.8.1 is the latest version. Okay, let it be there. Okay, next. So if I want to practice Selenium programs and all that, now we created a Java project. Now let us keep this aside. But whatever we practice it till date, let it be here in this project. Now for practicing Selenium, Java, all that, manaku real time, you go to any company, any project, Selenium automation, you don't have Java project. You will have either Maven or Gradle project. Either Maven project or Gradle project. So you don't have Java project. Okay. So make real time Selenium with Java combination ante either it is Maven or Gradle. That's it. No other choice. Okay, either it is Maven or Gradle project. No directly Java project. So now let us go with Maven. Okay, then Maven project chapter. Okay na? So now what we will do, let us create a Maven project. So how to do that? Same file, new, ikkada others, right? Direct లేదు కదా, there is no Maven, right? So go to the other option here. So maybe you can see this window bigger, right? To drag చేసుకోండి. You can drag this window, right? Yeah, now in this we have Maven is there as well as Gradle also is there. ఈ రెండే ఉండాలి రియల్ టైమ్ లో, either Maven project or Gradle project. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటే ఉంటుంది. So let us go with Maven. So let me expand చేస్తాను. In that I have a Maven project, right? So let me select Maven project. Next. Now here you select this option called create a simple project. What do you choose? Create a simple project. Next.
So now here we give group ID. Group ID is nothing but package name. Group ID is package name. Artifact ID is the project name. Artifact ID is project name. So let's say my MVN project ID. Now let's say finish. That's all. So now this is going to create a Maven project. You can see some time, you can see on the bottom, either 10%, 20%, like that. You wait till 100% is completed. Now you see my MVN project is created. So I will tell the navigation once again how to create a Maven project. Chapandi, mere chapandi. Tell me, my online participants, please. File, New, others, Yes. other. Maven. Yeah, it expand expand Maven and select Maven project. Next. Create simple project. Create simple project, select change. Next. Yeah, group ID is package name. This is project name kada. Yeah, package name and project name. And say finish. So what is the project name? I gave my MVN project. I gave and create. Now if you see the normal Java project was having only SRC folder and JRE library. But here we have JRE library, SRC, plus extra main Java, main resource, test Java, test resource, pom.xml. Some extra folder structures are created. Okay, right? Remember, some extra folders are available here, right? But we don't have these many folders in normal Java project, right? We have these many extra folders. Now, see, you are able, okay, this is Maven project creation is done. Okay, next. Now, you are able to write a Java program here and you are able to execute. మనం ఇక్కడ Java program రాసి run చేస్తున్నాం కదా. So we are able to write a Java program and execute because JRE library is here. Because JRE library ఉంది కాబట్టి it is executed. Because JRE library is here, so it is understanding. But if I want to write Selenium program, it will not understand. So what I have to do now? I have to add Selenium library to this project, right? Then I have to add Selenium library to this project. So once Maven project is created, we want to add Selenium library to this project. So how to add Selenium library to this project? So remember, in Maven project, okay, so what is the first steps I said? Create Maven project. Next, add Selenium library to Maven project. Okay. Now remember, so any library to add. Okay. So it should be added as a dependency in pom.xml. Remember, any library to add, it should be added as a dependency in pom.xml. This is how you have to do it. Where a library add cheyalana pom.xml add cheyali. Okay na? So already here pom.xml is there, right? ఉంది కదా మా Maven project లో ఉంటుంది. Maven project will have pom.xml. Now do one thing. How did you create a Maven project? New, others, Maven project, create simple project. Next, you enter package name, project name, finish, right? You wait for 100% complete. You have to see this main Java ఇవన్నీ ఉండాలి. Suppose for example in your computer, after 100% also over, you are not able to see this folder structure. After 100% over also, you are not seeing the folders. Right click on the Maven project. Right click on Maven project. Here Maven అని ఉంటుంది. Here there is update project ఉంది కదా. ఇది ఎప్పుడు చేస్తారు ఈ విధంగా? ఇవన్నీ ఫోల్డర్స్ లేకపోతే, ఒకవేళ మీ సిస్టమ్ లో ఈ ఫోల్డర్స్ అన్ని క్రియేట్ అవ్వకపోతే, if these folders are not created, then right click on Maven project, Maven update project is there. Yeah, ఇక్కడ force update అని చెప్పి select చేసుకొని say okay check. You select this checkbox. Which one?
Force update, snapshot releases, you select and say okay. Then you wait for some time, 10%, 20%, it will update. Now you can definitely, you have to see these folders along with that pom.xml. Okay, na? Right. So I don't know, because sometimes because of your internet is not stable. Internet stable only it will create. Internet middle lo ekkadana some few, just a fraction of second it is disconnecting, connecting anukondi, it will not create. So force update it, then it will do it. Okay, right? So open the pom.xml. Yeah, in pom.xml, here everything should be inside project. Remember, the project is opened here and project is closed here. You need to do anything must be inside the project. So here I am adding one tag called dependencies. Yeah, I'm adding one tag called dependencies. Then add chestunanma, I have added one tag called dependencies. Okay. Now any library you have to add inside. So anything you have to add inside. Something missing. Yeah. So I have to add inside. What is the tag? Dependencies, right? So I have to add what you call dependencies inside the project. Inside the dependencies, we have to add the libraries. That's what, right? I told. Any library tag should be added as a dependency in pom.xml. But already dependencies add chesanu kada. Now inside that you have to add the dependency. Okay. Right. Now where do you get the libraries? Now again. So for Maven project, any library, yeah, Maven aina, Gradle aina, anything for Maven project or Gradle project, any library we can get from http://mbn repository. You go to this website. So where do you get? You can get it from a website called mbn repository. So I can mbn repository. So go to the website called mbnrepository.com. Yeah. So all the open source libraries, market lo anni open source library, any company, any open source library, anybody who ever develop, they will upload into mbn repository server. You can get all dependencies from here. Meeku edi kavalani ikkada search chestuko. Okay, right? Yeah, what is the library I need? Selenium, right? So let me search for Selenium. Search in must type Selenium and search. Now we got Selenium Java. Yeah. But click change Selenium Java. Now see 4.8.1 kuda latest version undi kada. Adena Selenium web official website lo chusam latest version is 4.8.1 latest version is there, right? Yeah. But I will take me istam meer 4.8.1 అని తీసుకోండి. But I will take కొంచెం దానికంటే just previous version 4.8.0 I will take. మీరు తీసుకుంటే తీసుకోండి 4.8.1. Okay, but I will take 4.8.0. Now there is a dependency ఉంది కదా ఇక్కడ. So just copy this and paste it. That's all. Okay, na? Save this. Now Selenium dependency is added. That's all. Okay. ఇది ఒక డిపెండెన్సీ యాడ్ చేయండి. ఇది యాడ్ చేసి ట్రై చేయండి. మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే తర్వాత చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ అవర్ లైబ్రరీ యాడ్ 4.8.1 కదా, మిమ్మల్ని యాడ్ చేయమన్నారు 4.8.1. ఇక్కడ 0 బదులు 1 ఉంటుంది అంతే. 4.8. That's all. This is the only one dependency you can add. సో ఒక పని చేయండి, ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ద dependencies ఇక్కడ ఇలాగే ఉండాలి. dependencies
Inside that, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Depend ఈ 4 lines of code. I copied it from the MVN repository website, right? After copying and saving, suppose in your computer, you are getting this project, ఇది ఏదైనా error ఉంది అనుకోండి. After pasting, you got an error. ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఈ రెడ్ అండర్లైన్ ఏదో చూపించింది అనుకోండి. You are getting some error. ఏం లేదు, చాలా సింపుల్. సెలెక్ట్ ఆల్ దిస్ థింగ్, మొత్తం సెలెక్ట్ చేయండి. కంట్రోల్ ఎక్స్ కట్ చేసేయండి. Select everything, Control X, again paste it. That's it. It should resolve the problem. I don't know what is this unrealistic thing. If you are getting after pasting, because I see many people sometimes they are getting errors. Only solution after the investigation is cut it and paste once again. It will resolve. Okay. Then save this form.xml. That's all. This is the setup you have to do to practice Selenium. You may normal Java program raskochu, Selenium, whatever you do. Okay, all of you. So what is the setup you have to do? First you have to create Maven project, all of you know. How to add Selenium library, right? We added in the form.xml. Where do you take the dependency? From a website called MVN repository. Search and you search for Selenium. So after searching for Selenium, you can see Selenium Java, right? Selenium Java, click cheyandi. In that, what is the version 4.8.1 is useful, no problem. Dependency undi kada, just copy this and paste it here. And save this. That's all. This is the setup you have to do. Just today, all of you, right? You can set up this Maven project and Selenium. Okay. Yeah, now let us write one or two programs for today. And okay. Normal, let us write programs in main Java. SRC main Java on the. Yeah. So here, let me write one new package also. Either package create jadam. Let me create one package called. Either me system P1 no, either package name. Or let me create meaningful name. Web, right? Either package name. I'm creating one package name. Okay. So now inside the package, now you write a new class. Java programs in one new class. Okay, one small program. I want to do one small program. I want to open the Google web page. I want to open Google web page. I want to type Java and search. Okay. Now remember, I told you just now, Selenium is also a library, right? Selenium is also a library having so many existing classes and packages, right? Now in Selenium library, all of you in Selenium library, already these classes are available. Selenium library classes. Come on, Selenium library has classes, right? Already in Selenium library, these classes are available. Now Selenium we are using to test a web application. Selenium we are using for testing web applications. Web application, how do you open it? On any browser? All of you, web application open on any browser only, right? Yes. Which browser we use? We use either Chrome browser or Firefox or Edge or Safari or Opera, any browser, right? Yes. So if you are opening the web application on Firefox browser, then use Firefox driver class for it. Firefox browser meeda web application test cheyali ante which class you use? Firefox. If you want to test a web application on Chrome browser, use Chrome driver class. If you want to test a web application on Edge browser, use Edge driver class. If you want to test a web application on Opera browser, use Opera driver. As simple as. Okay. So now, what is the hierarchy here? So WebDriver is a parent interface for all these things. Selenium library WebDriver is a parent. Below WebDriver there is a child class. What is a child class called? Remote WebDriver. Below remote WebDriver we have child classes. Firefox driver, Chrome driver, Safari driver, Opera driver. These are all classes. Edge driver. Okay, na? So what did I say? Based on, come on, read. Based on
Which browser used to open the web application? User respective class. So మనం వెబ్ అప్లికేషన్ ఏ బ్రౌజర్ మీద టెస్ట్ చేయాలి? క్రోమ్ అనుకోండి, అప్పుడు క్రోమ్ డ్రైవర్ వాడండి. Chrome మీరు class. వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్ ఫాక్స్ మీద టెస్ట్ చేయాలంటే ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ క్లాస్ వాడండి. ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ మీద టెస్ట్ చేయాలంటే ఎడ్జ్ డ్రైవర్ వాడండి. ఓకే రైట్? మరి ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ క్లాసెస్ కి పేరెంట్ క్లాస్ ఏది? రిమోట్ వెబ్ డ్రైవర్. దానికి కూడా పేరెంట్ ఏది? Web driver. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. దీస్ క్లాసెస్ ఆర్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ ద Selenium లైబ్రరీ. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి, టెల్ మీ అన్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ ఫైర్ఫాక్స్ బ్రౌజర్. ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ Firefox browser. In that I want to open http://www.google.com. Then I want to type Java and search. ఈ నావిగేషన్ చేయాలనుకోండి. చెప్పండి, which browser I am using? Firefox. సరే, ఏ వెబ్సైట్ టెస్ట్ చేయమంటున్నాను? Google. Google, right? Okay, first let me create one new class. Class name is Google, right? Google web page కదా, Google. అలా నార్మల్ మెయిన్ మెథడ్ ఐ సెలెక్ట్. నార్మల్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాసాం ఆల్ దీస్ డేస్, ఇన్ని రోజులు ఎలా చేస్తాం? న్యూ క్లాసే కదా. క్లాస్ నేమ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఫినిష్. చెప్పండి. సో ఆన్ విచ్ బ్రౌజర్ ఐ వాంట్ టు టెస్ట్ వెబ్ అప్లికేషన్? Firefox browser. మరి Firefox బ్రౌజర్ అయితే వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ ఐ హావ్ టు యూస్? ఇప్పుడే చెప్పాను కదమ్మా, వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ ఐ హావ్ టు యూస్? Remote. అన్నీ ఎందుకుమ్మా, నేను ఏం చెప్తాను చాలా క్లియర్ గా. మీరు ఏ బ్రౌజర్ మీద టెస్ట్ చేయాలో ఆ రెస్పెక్టివ్ బ్రౌజర్ వాడండి అంటున్నాను. I want to test on Firefox browser. So what is the class I have to use? Firefox class. Firefox driver class. Yes. Firefox driver కదా, చెప్పండి. ఆల్రెడీ క్లాస్ ఉంది మా Firefox driver క్లాస్. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు దానికి? Create an object. I have to create an object and I have to access the methods, right? Yes. Firefox driver. Yeah, అది మనకు తెలియదు కదా. క్యాప్ లెటర్ సో స్మాల్ లెటర్ సో ప్లస్ ద ప్యాకేజ్ ఆల్సో నీడ్ టు బి ఇంపోర్టెడ్, రైట్? సో యూ టైప్ కంట్రోల్ స్పేస్. ఒకవేళ if this is list is not coming, ఒకవేళ మా సపోజ్ if this list is not coming, you press over 3-4 times. ఇప్పుడు not there, press again, not there, press again. Control space ఏమా, I'm pressing control space again. Now you got, right? 2-3 times. ఒకవేళ if it is coming, okay. If it is not there, press control space over 2-3 times. Okay, right? Yeah, now there is a Firefox driver is a class, right? Yeah, Firefox driver. Already it is imported. Firefox driver, what do you do? Driver equal to new Firefox driver. New Firefox driver. That's all, right? We created object. Even if I run this one single line of code, what it is going to do? This single line of code run cheste, this is going to open Firefox browser open అవుతుంది. Yes. తర్వాత ఫస్ట్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయాలి కదా. ఆ సింగిల్ లైన్ రన్ చేస్తే ఆ సింగిల్ లైన్ విల్ ఓపెన్ Firefox browser. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్? Driver. How to access methods? Driver dot ఉన్నాయి చూడండి, లిస్ట్ ఆఫ్ మెథడ్స్. ఇంకా దాంట్లో ఏ మెథడ్ కావాలో వెతుక్కోండి. సో ఇప్పుడు క్లోజ్ అంటే ఏమైతుంది చెప్పండి? Closer. బ్రౌజర్ విల్ క్లోజ్. నేనైతే క్లోజ్ కాదు కదా చేయాలి. Open. ఏమో చూడండి, ఓపెన్ ఉందా? Get. CMO లేదు ఇక్కడ. F. There is a method what you call get on చూడండి. What is the argument it is asking? Get string. URL, right? Yes. URL అడుగుతుంది, అది స్ట్రింగ్ అది అంటే డబుల్ కోట్స్ అని దాని మీనింగ్ అంతే. Yes. Yeah, you have to give the URL. URL should be given in double quotes, right? So get is a method. What is the URL? http://google.com. Google.com. That's all. So this will open the Google URL. Open the Google URL. When the code run cheste, what is this 2 lines of code is going to do? So It will open the Firefox browser and also it will open the Google URL. Yes. It's opening Firefox browser. In that it is opening the Google URL, right? Okay. Yeah.
Next, now any element you want to interact on the browser, any element, elements అంటే ఏంటి అమ్మా? ఏదైనా కానీ చెక్ బాక్స్ కానీ టెక్స్ట్ బాక్స్ కానీ బటన్ కానీ లింక్ కానీ ఎనీ ఎలిమెంట్ యూ వాంట్ ఇంటరాక్ట్, ఎనీ ఎలిమెంట్ టు ఇంటరాక్ట్. ఓకే, ఎనీ మనం ఏ ఎలిమెంట్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలన్నా ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు దాన్ని ఫైండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్ ఎలిమెంట్. సో అంటే ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? డ్రైవర్ డా ఫైండ్ ఎలిమెంట్, డ్రైవర్ డా ఫైండ్ ఎలిమెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్? బై. వాట్ ఈస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్? బై. లొకేటర్ ఇవ్వాలి. సో లొకేటర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా? హౌ Selenium will identify the element? వెరీ ఫస్ట్ క్లాస్ catalan రికార్డ్ నేర్చుకున్నప్పుడు. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లొకేటర్స్ యూజ్డ్ బై Selenium టు ఐడెంటిఫై ఎలిమెంట్ ఆన్ ద వెబ్ పేజ్? లొకేటర్స్ by ID, గాని name, ఐడి గాని నేమ్ గాని ఎక్స్పాత్ గాని XPath, లొకేటర్ గాని CSS locator. అవన్నీ వచ్చి ఉంటాయి. మీరు రికార్డింగ్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఐడి ఈక్వల్ టు ఐడి నేమ్ ఇవన్నీ చూసాం కదమ్మా. వితౌట్ ఎక్స్పాత్ సిఎస్ఎస్ లొకేటర్ వి హావ్ నాట్ డిస్కస్డ్ కానీ ఐడి నేమ్ యు నో రైట్? హౌ డు గెట్ ద ఐడి ఆర్ నేమ్? right click, ఒక ఎలిమెంట్ ఐడి గాని నేమ్ గాని ఎలా తెలుస్తుంది? రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసాం కదమ్మా. ఎట్లా మర్చిపోతే ఇవన్నీ? రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎలిమెంట్ అండ్ ఇన్స్పెక్ట్. సో వెన్ యూ ఇన్స్పెక్ట్ ద ఎలిమెంట్, now this element has, the text box has, there is no ID but there is a name, right? Yes. The name value, Q, name is Q, right? Mm. Yeah, now can I find driver dot find element? What I write? By dot, ivanni locators ana, by dot ID, by dot link text, by dot name, by dot tag name, by dot xpath unnai kada ivanni. Yeah, so what is here? By dot name. So what is the name? Q. By dot name Q. Okay. So now this is going to find element on the web page. So find element. What is the return type? web element, తెలియదంటారు. మన కర్సర్ పెడితే అంత పెద్ద హెల్ప్ కూడా డాక్యుమెంట్ ఉందా? Yeah, ఒక మెథడ్ మీద when you place a cursor, if first word is a return type, right? ఎన్నిసార్లు నేర్చుకున్నాం తమ్ముడు, ఎన్నిసార్లు డిస్కస్ చేసాం. when you place a cursor on the method, the first word is a return type, right? Yeah, ఇప్పుడు when I place a cursor on the length, what is the return type of this? Beginning word, the first word is a return type, right? Int is a return type. Substring, what is the return type? String is the return type, right? Yes. Yeah, like that. Two uppercase, what is the return type? String. Like that, any method. ఇప్పుడు main ఉంది, what is the return type? Void. Class ఉంది కదా, first word is the return type, right? Yeah, ఇప్పుడు find element also, what is the return type? Web element. Web element is a return type, right? So if I want to take that into a variable x, x must be of what type? web element, Web element, right? Yes. So now this is going to find element on the web page and returns web element. అంతే కదా. డ్రైవర్ అంటే ఏమో, డ్రైవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ ఫైర్ఫాక్స్ బ్రౌజరే కదా. ఆన్ ద బ్రౌజర్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? దీని మీనింగ్ ఏమో, ఆన్ ద బ్రౌజర్ it will find element which has name is Q. On the browser it will find element which has name is Q, right? Now that is a web element, right? Now on that web element, now x is nothing but a element kada. Yes. X is nothing but that web element, right? On that element what I have to do? ఏం చేయాలి? ఆ వెబ్ ఎలిమెంట్ క్లియర్ అంటే ఏమవుతుంది చెప్పు. అది ఇంగ్లీష్ వర్డ్, ఐ థింక్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. క్లియర్ అంటే ఏం చేస్తారు? క్లియర్ అంటే ఏంది? clear, అంటే ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఏమైనా వాల్యూ ఉంటే ఇట్ విల్ ఎరేజ్ ఇట్, రైట్? ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ ఇట్ విల్ ఎరేజ్, రైట్? టెక్స్ట్ బాక్స్ విల్ బికమ్ ఎంప్టీ కదా. Yes. ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఏమైనా వాల్యూ ఉంటే ఇట్ విల్ బికమ్ ఎంప్టీ, రైట్? అదే క్లిక్ అంటే ఏం చేస్తుంది? క్లిక్ ఆన్ ద ఎలిమెంట్, రైట్? కానీ నేనేం చేయాలి? ఐ వాంట్ టు టైప్ ఏ వాల్యూ, రైట్? టు టైప్ ఏ వాల్యూ there is a method called send keys. Okay, to type a value, what is the method? Send keys. So what is the value I want to type? Java. This is the meaning, right? So
maybe you can write 2 lines of code like this, or we can combine everything into one single line if you want. Okay, if 2 lines we can combine and write everything into one single line. But X is nothing but what? A driver dot find element by dot name q. Idanta web element e kada. So can I take that here and put it here? Okay kada. Driver dot find element by dot name q dot send key is Java, right? So what is the meaning of this? So find element on the web page which returns web element. On the element, what we are doing, type the value, right? ఏం లేదు మా ఇదంతా ఒక లైన్ లో రాశాను. డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ మామూలు రాసాను. సరే నెక్స్ట్ లైన్ రాస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆఫ్టర్ టైపింగ్ జావా వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ, ఐ వాంట్ టు ప్రెస్ ఎంటర్ హియర్ ఓన్లీ. ఇక్కడ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలనుకోండి, ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి కదా. సో ఇప్పుడు ఎలా రాస్తాం మామూలుగా, సేమ్ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ నేమ్ క్యూ. యా ఆ ఎలిమెంట్ మీద ఏం చేయాలి, డాట్ సెండ్ కీస్. ఏం చేయాలి, కీస్ డాట్ ఏ కీ ప్రెస్ చేయాలి, ఎంటర్ కీ కదా. సో ఇలా ఇప్పుడు ఎక్స్ బదులు ఏం రాశాను, ఈ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ నేమ్ క్యూ అంతా ఎక్స్ లో రాస్తే అప్పుడు ఇదంతా ఎక్స్ కదా ఇంతకు ముందు సార్ నాకు. ఇప్పుడు ఎక్స్ డాట్ సెండ్ కీస్ బదులు ఇది ఇక్కడ రాసేస్తే ఇదంతా ఒక లైన్ లో రావాలి. ఇప్పుడు ఎలాగో ఫైండ్ ఎలిమెంట్ రిటర్న్స్ వెబ్ ఎలిమెంటే కదా, వెబ్ ఎలిమెంట్ మీద టైప్ ద వాల్యూ, వెబ్ ఎలిమెంట్ మీద ప్రెస్ ఎంటర్ కీ, రైట్ సార్. Now what it will do, it will open the Firefox browser, it will open the Google URL, type Java and enter. Run the program. Yeah, it is doing, right? It is typing Java and such. Now we are able to interact with the web page, right? చేస్తున్నాం కదా, బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసాం, టెక్స్ట్ బాక్స్ లో టైప్ చేసాం, ఇలా మెల్లిగా నేర్చుకున్నాం అన్ని. లైక్ హౌ టు టైప్ ఎ వాల్యూ, హౌ టు సెలెక్ట్ ఎ చెక్ బాక్స్, లేదు సార్ ఒక మెసేజ్ ఉంది, హౌ టు రీడ్ దట్ మెసేజ్, హౌ టు వ్యాలిడేట్, ఇవన్నీ 1 by 1 లైక్ దట్. ఓకేనా. సో ఇదే ప్రోగ్రాము మీరు ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ మీద ట్రై చేయండి, క్రోమ్ మీద ట్రై చేయండి. జస్ట్ ఈ సింగిల్ లైనే కదా మారుస్తారు. ఇక్కడ ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ బదులు ఏం రాస్తారు, ఏం ఆల్ ఆఫ్ యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవరే కదా, ఎడ్జ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఎడ్జ్ డ్రైవరే కదా. రెస్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఈజ్ ఆల్ సేమ్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ అంతా సేమే కదా. ఓకే. సో మీరు ఇక్కడ ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ గానే ట్రై చేయండి, రైట్. ఎడ్జ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు ఎడ్జ్ డ్రైవర్ ట్రై చేసి రన్ చేయండి. Okay. If you are getting any error message saying that, ఒకవేళ మీకు ఇలాంటి ఎర్రర్ వస్తేనే మళ్ళీ వేరే ఎర్రర్ ఏదో ఎర్రర్ వచ్చిందంటే కాదు. ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎన్ ఎర్రర్ కాల్డ్ చూపిస్తాను. ఇలాంటి ఎర్రర్ వస్తేనే వాట్ ఇట్ కాల్ పాత్ ఆఫ్ ద డ్రైవర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మస్ట్ బి సెట్ బై ద, ఇలాంటి ఎర్రర్ ఉంటేనే. ఇక్కడ ఏముందమ్మా, పాత్ ఆఫ్ ద డ్రైవర్ క్లియర్లీ మెన్షనింగ్ దట్ పాత్ ఆఫ్ ద డ్రైవర్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ మస్ట్ బి సెట్ బై ద వెబ్ డ్రైవర్ డాట్. ఇక్కడ క్రోమ్ అయితే క్రోమో, ఎడ్జ్ అయితే ఎడ్జో, ఇలాంటి ఎర్రర్ వస్తే చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నా. పాత్ అలాంటి ఎర్రర్ ఉంటే మీ కన్సోల్లో ఇలాంటి ఎర్రర్ వస్తే, ఓకే, అలాంటి ఎర్రర్ వస్తే pom.xml లో in pom.xml, right, add one more dependency. Same, where do you get ఏం ఎర్రర్ అమ్మా, path of the driver executable. ఇలాంటి ఎర్రర్ వస్తేనే, if you get only this type of error, okay, mvnrepository.com, add search for WebDriver manager. What do you search? WebDriver manager కోసం సెర్చ్ చేయండి.
You have this WebDriver manager, Boni Garcia, ఇది ఉంది కదా, GitHub Boni Garcia, ఇది WebDriver manager you take. దీంట్లో లేటెస్ట్ తీసుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. 5.3.2 ఈ డిపెండెన్సీ ఉంది కదా, కాపీ ద డిపెండెన్సీ అండ్ పేస్ట్ ఇట్. ఇది కూడా యాడ్ చేయండి. So when you are adding this, We are getting that path of the executable must be set by the elant error వస్తే add this extra dependency, right? Okay na? Add this extra dependency. So మన ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు కదా ఇక్కడ మీరు ఏం రాసి ఉంటారమ్మా? ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్ మీరు ఎడ్జ్ మీద రన్ చేయాలనుకోండి, ఎలా రాస్తారమ్మా? ఎడ్జ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ Edge driver. డ్రైవర్ రాస్తారు కదా, ముందర ఒక ఎక్స్ట్రా లైన్ రాయండి. వాట్ ఇస్ దట్? వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ ఎడ్జ్ డ్రైవర్ డాట్ సెటప్. ఈ ఎక్స్ట్రా లైన్ రాయండి అంటున్నాను. ఎర్రర్ వస్తే యు యాడ్ దిస్ ఎక్స్ట్రా లైన్, ఎక్స్ట్రా డిపెండెన్సీ, రైట్? యాడ్ చేసి యు యాడ్ దిస్ లైన్ వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ ఎడ్జ్ డ్రైవర్ డాట్ సెటప్. అదే క్రోమ్ అయితే ఏం రాస్తారు? ఇక్కడ ఏమని ఉండాలి? క్రోమ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ కదా, ఏముండాలి? వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ క్రోమ్ డ్రైవర్ డాట్ సెటప్. అదే ఫైర్ ఫాక్స్ అయితే ఏం రాసి ఉండాలి? నేను ఇక్కడ వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ డాట్ సెటప్. ఈ లైన్ ఎక్స్ట్రా రాయాలి. when I get that error, I am not getting that error, so I did not write. Okay, ఒకవేళ మీకు ఎర్రర్ వస్తే ఏ ఎర్రర్ మా? path of executable must be set by the web driver dot అట్లాంటి ఎర్రర్ వస్తే add this extra dependency and write this extra line. Okay, like this. Chrome అయితే అప్పుడు ఏం రాస్తారు? వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ క్రోమ్ డ్రైవర్ డాట్ సెటప్. మరి క్రోమ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ అట్లా రాసేస్తారు. Okay, so I want you to practice the same example on multiple browsers. Edge మీద ట్రై చేయండి, Chrome మీద ట్రై చేయండి, Firefox మీద ట్రై చేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, will you write a program for Facebook login? Manual in Selenium program. So you can create a new class. What is that? Facebook login. Facebook కదా, మెయిన్ మెథడ్ తీసుకోండి. అలా సేమ్. వాట్ ఈస్ దట్ హియర్? మీరు ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ అంటారు కదా. గెట్ యూఆర్ఎల్ కదా తెలుసు, గెట్ మెథడ్ తెలుసు. ఏమో ఫేస్బుక్ లో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? ఫేస్బుక్ యూ నీడ్ టు టైప్ ద ఈమెయిల్, రైట్? ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి. ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ వాట్ యు కాల్ ఐడి ఈమెయిల్ ఉంది కదా. Yes, sir. ఐడి ఈమెయిల్ ఇస్ దేర్, రైట్? వాట్ డు యు డు? డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఐడి ఈమెయిల్ డాట్ సెండ్ కీసే కదా. పాస్వర్డ్ కూడా సెండ్ కీసే కదా. లాగిన్ బటన్ ఏం చేస్తారు? క్లిక్ కదమ్మా. దీని బటన్ ఏం చేస్తారు? లాగిన్ బటన్. వాట్ యు డు? బై డాట్ నేమ్ లాగిన్ డాట్ క్లిక్, రైట్? సో అంటే ఇప్పుడు కోడ్ ఎలా ఉండాలమ్మా ఇక్కడ? సో ఇక్కడ నేను రఫ్ గా రాస్తున్నాను. ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు New Firefox. డ్రైవర్, రైట్? యా, మీరు చేయండి మా. డ్రైవర్ డాట్ గెట్ కదా, ఇక్కడైతే యూఆర్ఎల్ ఇవ్వండి మా. నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ద డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఐడి, అదేదో ఈమెయిల్ ఏదో ఇవ్వండి మా. Email ID. డాట్ సెండ్ కీస్, రైట్? ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి, ఏదో యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి, రైట్? gmail.com ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి. ఓకే, రైట్? Give the email ID. Next, similar way, what you call? Send keys, password, right? Similar, driver dot find element by dot name. ఏదో లాగిన్ ఏదో ఉంది కదా, క్యాప్ లెటర్ స్మాల్ లెటర్ చూసుకోండి. ఓకే, డాట్ ఏం చేస్తారు? క్లిక్ కదా. బటన్ ఏం చేయాలి? క్లిక్ చేయాలి కదమ్మా. ఈమెయిల్ ఐడి సెండ్ కీస్, పాస్వర్డ్ కూడా సెండ్ కీస్, బటన్ క్లిక్ కదా. ఫేస్బుక్ లాగిన్ ఆల్సో ట్రై. So now what is assignment for today? First you create a Maven project. So take these dependencies, right? Like this is dependencies and undali. Dependencies inside that dependency add cheyandi. Error వస్తేనే అప్పుడు ఇది ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ మీరు మల్టిపుల్ బ్రౌజర్ మీద ట్రై చేయండి. ఒకటి ఫేస్బుక్ లాగిన్ కూడా కోడ్ రాయండి. ఇంతవరకు చేయండి. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విల్ సీ కంటిన్యూ టుమారో.
Sir, Sir. Selenium is nothing but to test the web application, sir. Selenium ఎందుకు రాస్తున్నాం? To test automation కదా. Yes, sir. We are going to learn now automation to test web applications. But first you should know how to interact with web application. అది నేర్చుకోవాలి. First few classes you should learn how to interact with web application, right? అది text box ఉన్నా, button ఉన్నా, web table ఉన్నా, check box ఉన్నా, radio button ఉన్నా, duplicate elements ఉన్నా, dynamic elements ఉన్నా. First you should learn how to interact with the elements. Then I will tell you how to do validations. Sir, what is dynamic button, sir? I know the radio button. What is dynamic, sir? డైనమిక్ అంటే ఏదో ఒకటి అది మారిపోతుంది అనుకోండి. ఇంతకుముందు ఏమో సార్ అది ఓకే ఉంది, ఇప్పుడు మరి దాని పేరు అది డైనమిక్ గా మారింది సార్ బటన్ పేరు. Okay. ఒకసారి ఉంటుంది, ఒకసారి ఉండట్లేదు. ఏం చేయాలి? Okay. రైట్. Okay. ఒకసారి అది ఉంటుంది, ఒకసారి ఉండట్లేదు. ఒకసారి దాని పేరు సబ్మిట్ ఉంటుంది, ఒకసారి సేవ్ అని ఉంటుంది. మారిపోతుంది, టెక్స్ట్ మారుతుంది డైనమిక్. Okay. Okay. అలాంటి. ఓకేనా? Okay, sir. So understood, right? Very clear, right? What is for today? So Yes, this sir. Google program, I will send it after some time. So use run this code and also write a program for Facebook login. Right? The rest of the code మీరు complete చేయండి. Okay, ID send keys తెలుసు, అది ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా, ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే యు నో ID ఆర్ నేమ్. ఇది బటన్ క్లిక్ చేయాలి కదా. ఓకే, do this. Okay, all of you. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Okay. So work చేయండి, create a Maven project, set up this for today and do these 2 programs. Rest we will continue tomorrow. Okay, sir. Sir, thank you. Thank you. Okay, ma. Thank you then. Thank you, sir. Thank you, sir.